institutions are actually coming up with invention. No doubt that in IP and patents are happening, but these patents are actually not designed commercial angle into the mind. That's why they are facing lots of difficulties when, and also at the both commitment and ownership level, while taking this patent to the market. So that is the where the intervention is needed, and where the expert support and institutions commitment, institution authorities involvement is also required. And a special cells, as Jerry mentioned, IPR technology transfer cells in our institutions will eventually boost this effort, and will help in generating the inventions and innovation, IP based innovations in a sustained manner. Please go to the next. Yeah, now we reached to the finally our the last section. Over to Abhishek. Thank you so much, sir. Before sharing anything, I would request whoever is have joined through our YouTube link. If you have any question, you can share it in the chat box. Abhishek, one thing. You have only 3 minutes time. Yes, sir. So we all know that India, to promote innovation and entrepreneurship among school children, uh, Government of India through NITI Aayog established Atal Tinkering Lab in 10,000 schools. And on other side, we are having close to 17,000 IICs. So many institutions, like especially the Atal Tinkering Lab, they always seek some support from the ecosystem, from the for the mentors, experts, and especially for the hand holding and resource sharing. So to empower our ATL schools, we IC team started this initiative, uh, and through this initiative, basically, we are helping, our IC institution is helping our young innovators with their guidance, uh, helping them to work on their innovative projects, uh, supporting them in local collaborations, and also empowering them while supporting handholding to participate in national level, state level, regional level competitions and events. So some of the key features. One feature is as a IAC institution, you may connect with the nearby ATL school. Uh, so you may select maximum 3 ATLs. Some locations, especially metro cities, are like almost all schools are already part of this initiative, but many schools are still looking for support. So you can select them. There is option where school can also reach out to the institution, and IC institution may also invite ATLs to be a part of this initiative. There is a good way to engage your innovation ambassador, trained innovation ambassadors, including students innovation ambassadors, to support and handhold these ATLs in conducting various kind of activities and providing mentorship support. Um, just two more things I will add, that this entire initiative is also having ATL can also have access of the portal, and also IAC is having a separate section for that. So you can see all progresses, you can schedule activities, you can plan activities, and you can manage everything through that section. So there are 6 components of this entire training program. One is where you are helping them to understand through orientation session about innovation, entrepreneurship, related details and opportunities, and also you can conduct some training and boot camps related to different topics, which can help students and their teachers to focus on these aspects. There are mentor-mentee concept also, so where you can assign some of your innovation ambassadors or some experts from your institution or from outside to engage with some of the promising innovators, so that they can work on converting their idea into prototype and prototype to products. Also, you can plan some exposure visit. That is very important because many times school students are not having such exposure, especially seeing many things. So you can also invite them in your campus so that they can see, interact with the innovators, and many institutions are doing so. Also, is you can invite ATL students and their teachers to be part of your IEC activities, which is relatable to them. In fact, you can onboard one of the ATL coordinator in your IC also as an external member if they are, that way you can build up that connections.
Beyond that, you can also participate in ATL activities because all institutions used to schedule activities um, as prescribed by Atal Innovation Mission, and to conduct those activities to become part of their initiatives, you can also help them out. So there is one portal segment. I will skip it right now. You can through our IAC portal. There is one section which can be used for connecting with any ATL school. You just need to click on the relevant, like whoever is nearby, and you can work with them. So with this under this program, I would suggest, if you have any sort of issues or if you want to reach out to us, please reach out to us. But it's a high time to support our schools, and very soon we will have a 50,000 more ATLs across India. So maybe we will have a more opportunity to connect with them. I think we will stop it here. No, now, there are summarization slide is there. Just one second. So I'm requesting all, if you have any sort of questions, so we will cover a few questions before closing the session. You can use the chat box option enabled under our. Okay. So yeah. So I will take just 2 minutes. What we have learned, what we have listened, what we have gone through. More than 11 initiatives, and I will say you this is the only 11 one. Also, we have another 10, 15 sub initiatives. Those are part of it. So under the IAC umbrella, we are offering many different types of support systems, starting from handholding policy, incentives, so many things. So variety of the things under the one IAC umbrella. So that makes that makes it one of the best unique value proposition in the framework, and that's why we have proudly can say that this integrated integrated policy approach actually makes this model one of the impactful one. So as you can see that you can name any initiative, either IIC or Yukti or innovation centers, or even our AICT Idea Labs, Papila program, or you can mention about our funding systems, or you can mention the city innovation clusters. So all these programs actually are actually integrated. It is not, no single one is operating in an isolation. Everything is operating in an integrated fashion, and there is proper IT infrastructure, and also each one is either complementing or supplementing or using another one program's output as an input, and so that they are actually creating a very good feedback system, and through which whole system is getting driven. And it is a system driven. It is enabling the institutions to build a system, not simply ad hocly creating something and just dropping there. That is the beauty of this program. Please go to the next. Please go to the next. So the policy documents or the policy formulation at the institutions level will make these initiatives impactful on a long-term basis. That's why we are advising each and every institution's participation and utilization of the infrastructure or the IT infrastructure or the participation initiatives is fine, but simultaneously also we have to internalize it, we have to institutionalize it, and also we have to bring out new policy level at the institutions. And that's why this integrated innovation, research, IP and startup policy framework, through which we have bundled both IIC, NISP and Youth Innovation Repositories, and also we have introduced the concept called AICT Student Innovation Council. Student innovation component is now part of the IIC, through which they try to contribute in terms of the idea cafe or the student clubs, and also making IICs more proactive, responsive and effective. So R&D cell, IPRT cell, incubation center, pre-incubation facility, industry transfer units, all these coexist and also help each other. And then the policy at the R&D level, policy at that IP and technology transfer level, policy at the startup and entrepreneurship level,
policy for the incubation, policy for the pre-incubation, policy for the industry collaboration, all has to be seen as integral part. This no policy should operate in isolation or in a fragmented way. So that means a single policy having all these sections and connection to each other is very much important, where the and the ultimate output we are expecting is that patents and IP licensing, startups, innovations, technology commercialization, and industry partnership are the ultimate outputs, the result of all these initiatives, what we have identified and what we have explained. So this is the all about the innovation and startup initiatives of Ministry of Education, Innovation Cell and AICT. And it is the last one decade, that is last 10 years effort. And because of this, that the now everyone is so in our institutions, wherever you go any schools or any institutions, now innovation and entrepreneurship startups are actually now is a common word. It's no more as a jargon, it's no more as a buzzword, right? So everybody is seen it is an integral part of their either academic, core curricular, extracurricular, or in curricular. But now it has been now percolate to this so down to the each and every daily activities and daily our professional or the personal activities. And that is the indication that how we are embrace the innovation and entrepreneurship things in our education system and also in our the whole national innovation ecosystem. So this is all about the total whole session, and it is already 2 hours. So we started 11:30 to I think 1 hour 30 minutes something. So it is one of the longest session we have covered. And thank you each one of you, my IIC team, those have delivered the sessions, and the whole innovation team, those are contributing at the ground level, at the regional level, and whole programs are being implemented by proper coordination and working together of these two our implementation teams. And we are expecting that this this supports will definitely will help many institutions, and both at higher education and the schools. So we will take a couple of questions or a couple of things, then we will close the session. Thank you so much. Thank you so much. Please moderate. Yes. So, requesting all institutions, we conducted this session so that newly joined students in your campus may get benefited from, and they may have a clear-cut understanding. It was more like an Abhishek, one correction I want to make, because Monica has covered the Innovation Ambassador. So Innovation Ambassador program is a self-paced program. That means faculty can start, student can start at any time. There is no time. It is self-paced. You have to set your time of start and the end. This is the one thing C has not covered. And for the Yukti Innovation Repository, let me tell you, though it is a repository but of the central level, but it is the actually repository at the institution level. This the Yukti Innovation Repository I'm talking about. Every IISc institution has to build their own innovation and invention repository, and they have to manage it at the institution level. Their repository will not be accessed, not will be managed by any other institutions. Only centrally we can see, but also we can't do anything with the repository developed, maintained by the each every institution, and everything is completely secure. So again, it is the repository is at the institutions level to manage, and it's a decentralized approach. Then what Selva mentioned about the R&D cell, let me tell you, R&D cell, it is doesn't mean that you have to create the infrastructure. No, it is the existing infrastructure alignment. For example, if an institution has the multiple labs and R&D facilities, they can designate any one of the advanced R&D lab as R&D cell, and that R&D lab as R&D cell, they will coordinate with all R&D infrastructure, and they will try to facilitate the R&D promotion activities and improving the awareness. ரொம்ப டிலேடா இருக்கு. டிலே போட்டிருக்கீங்களா?
அந்த மட்டும் கனெக்ட்ல அந்த கேமரா வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம், அவ்வளோதான். ஸ்ட்ரீமும் வந்துச்சு, ஆனால் இந்த லேப்டாப் வந்து சார்ஜ்லேயே போடணும் பண்ணும்போது ஆரம்பிச்சு இது ஆயிடும். இப்போ அந்த ஸ்ட்ரீம் இது பண்ணிட்டா இதுக்கு வந்து ஒரு இன்புட் கொடுத்தா போதுமா? பேசிக்கலி அந்த கார்டு வந்து இங்க கனெக்ட் பண்ணும். அந்த கார்டு கனெக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இது வந்து அவுட்டுக்கு தான் இது வந்து அவுட்டு தான் போகும். ஓகே. ஏன்னா இது இன்புட் இருக்காது. அவுட்புட் தான் வாங்கணும் நம்மளுக்கு. ஏன்னா லேப்டாப்க்கு இன்புட் வரும். ஓகேவா? அந்த இன்புட்டுக்காக தான் நம்ம அந்த யூஎஸ்பி அந்த கார்டு வாங்குறோம். ரைட். இன்புட் வாங்குறதுக்கு. ஆமா. ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ இதுக்கு இன்புட் கொடுத்தா கேமரா வந்து ஒரு HDMI கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணி அது இன்சர்ட் பண்ணா வந்துடும். ஆர்எல்ஸ் அவங்க வந்து அந்த கனெக்ட் ஆகலைன்னா ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ அவங்க வந்து கேமரா வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போதான் இதாக இருக்கும். நீங்க வந்து போட்டு அந்த மாதிரி தான். ஆனால் எனக்கு தெரியல சி கனெக்ட் ஆகுமான்னு தெரியல. சி வந்து சார்ஜிங்க்கு தான் பண்ணலாமா? டிவியில் இது வச்சு கனெக்ட் பண்ணீங்க. அப்போ என் ஃபோனில் வரணுமே. என் ஃபோன் கேமரா வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை அது வந்து அந்த ஆப்ஷன் வரும் பாருங்க, சார்ஜ் போட்டுருங்களா? இது இருக்குல்ல, இதை வச்சு பண்ணுவோம். இது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. அது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டியா? பண்ணிட்டேன். அந்த கேபிள் யூஸ் பண்றாங்களே. டென்ஷன்டா. Using right cam on your computer using short phone is safe. Your computer to install drop content. Get Axis.cam.
இல்லை அந்த டிவைஸ் வந்து ஏதோ இன்னொரு இது டவுன்லோட் பண்ணோம் ஓபிஎஸ் டிஜி கேம். ஓகேடா, டவுன்லோட் பண்ணிடுறா. இதெல்லாம் அட்மின் பாஸ்வேர்ட்லாம் கேட்காது ரொம்பலாம். ஏன்னா இது லாகின்ல இருக்குது அட்மின்ல தான். ஒரு நிமிஷம் செட்டப். நான் கஷ்டமா இருந்தா இந்த சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க. ட்ராய்ட் இல்லை ப்ரோ, ஏன்னா இப்போ இதுதான் ஸ்ட்ரீம் ஆகுது கரெக்டா. இப்போ அதில் தான் அந்த அவுட்புட் அதோட ஏதோ என்ன கேமரா அங்கேருந்து எடுத்துட்டு இங்கே ஸ்ட்ரீம் ஆகும். இதில் எங்க கேமரா இப்போ நீங்கள் வந்து நான் உன்னை பார்க்க சொன்னது இதுல யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்கியா, அதுக்காக நான் இதுல பாக்குறேன்னு. ஓ அப்படிங்களா? ஓ இல்லை இல்லை இல்லை, அது ட்ராய்ட் கேம் டாட் ஆப். ஐபி கேம்ல தான் போட்டுருக்கேன். ஐபி கேம் ப்ரோ, ஓபிஎஸ் கேம்னு ஒன்று இருக்கு. ட்ராய்ட் கேம் ஹவு டு கனெக்ட் ட்ராய்ட், அது போடுங்க. ஹவு டு கனெக்ட் மை ஃபோன் அப்படி போடுங்க. ஹவு டு கனெக்ட். தெரியல சார், டைம் போச்சு. ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் கற்றுக்கும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ட்ராய்ட் என்ன சர்ச் பண்ணாங்க பாருங்க. இல்லை, அது வந்து இதுக்காக பார்த்துருக்கோம் சிஸ்டம்க்கு. Now from here you choose Droid Cam OBS setup.exe file. Select this file and then choose start. And download it. After you download the file, you'll find this like this. Don't click on it. Select yes. I agree. Next. And install. Now you'll have to restart your Studio, but before that, I want to show you one more thing. On your phone, go to your store and search for. On your phone, search for Droid Cam OBS. அது சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். இதுதான் ஓகே. ட்ராய்ட் கேம் இருக்கு சார். அந்த இது இருக்குல்ல, அந்த கவர், அதனால அவ்வளோ இது கீழே வராது. ஓபிஎஸ் அதுவா பாருங்க. ஃபோரமா ஓபிஎஸ் ஸ்டுடியோ, ஓபிஎஸ் கேம் போட்டிருக்கு. அப்போ இது ஓபிஎஸ் ஸ்டுடியோ எங்க ஃபுல்லாவா? செட்டப் ஃபைல் மேலவா? இது இல்லை பாருங்க. இதுதான் இதுதானா? இது வந்து அதுக்குள்ள போயிட்டேன் சார். இப்போ இதுதான் லிங்க்ஸ். Droid Cam OBS camera. அது 2.1ல இருக்கு, 2.5ல இருக்கு, அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். அது GitHub. Use phone as a camera directly on OBS.
ஏதோ ஒரு ப்ராக்ரஸ் ஆயிடுச்சு சார். ஏன்னா இதுதான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும். செட்டப் பண்ற வரையும் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும். செட்டப் பண்ணிடுறேன் எல்லாம். தெரிஞ்சு அக்ரி. இப்ப நான் என்ன தெரியுமா சொல்லுறேன், அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணணுன்றது இருக்குல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி அதுல ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் கேட்டுருவாங்க நான் யோசிக்கிறேன். கேமராக்குன்னு சொல்றீங்களா? அவங்க வந்து பிளகின் தான் சொல்லியிருக்கேன். சார்ஜிபிடி கேட்டேன், எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவேன் பாருங்க. இல்ல இல்ல இப்போ எப்படி ஃபோன் டு சிஸ்டம் ஃபோன் டு சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லுது ஓவிஎஸ். இது கண்டிப்பா இன்ஸ்டால் பண்ணணும் தான் ஃபோனுக்கு பண்றேன். This camera, click on this, go to download. Now from here you choose which USB you have to install. And by the way, now I'll restart my OBS video. Go to download போட்டுருக்கு. போயிட்டேன். இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம்டா. கேன்சல். அங்கே ஃபயர்ஃபாக்ஸ் தான் டவுன்லோட் பண்ணுவேன். அதுவே ஓபிஎஸ் போட்டோம். ஓகே, அது லான்ச் பண்ணோம். அக்ரி. வரல. மேபி அது வேற பேர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார். டி கேம் ட்ராய்ட் கேம் ட்ராய்ட். ஐயோ மேபி அது ஆல்ரெடி இதுக்குள்ள இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் பாருங்க. அதான் you will find a new option called Broadcam OBS. Click on it and OK. I am connecting my phone to the PC. சோர்சஸ் தான் நம்ம கிளிக் பண்ணோம். ஓ, விண்டோஸ் கேப்சர் டிஸ்ப்ளே. ரீஸ்டார்ட் பண்ணுமா? வந்துச்சு. Now you will have to restart your OBS video, but before that, I want to show you one more thing. Cam open to you like I started OBS. ஓ, ஓபிஎஸ் கூட தான் இருக்கு சார். யூஎஸ்பி செட்டப் இப்போனா இப்படி இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் வரேன்.